নিডের ব্যবহার, মেন ভার্ব হিসেবে নিডের ব্যবহার। তো নিডের ব্যবহার করার জন্য কিছু সেন্টেন্স ব্যবহার করব। আমি তোমার সাহায্য চাই। লিখব আমি তোমার সাহায্য চাই। কি হবে? I need your help. I need your help. তারপরে লিখব আমার যেখানে সেখানে, আমার যেখানে, লিখব আমার সেখানে যাওয়া দরকার। I need go to there. I need go to there. লিখব সে আমার সাহায্য চাইবে। He will need my help. He will need my help. সে আমার সমর্থন চাইবে। সে আমার সমর্থন চাইবে। সে আমার সমর্থন চাইবে। কি হবে? He will need my, মানে হেল্প ছিল, এখানে হবে সাপোর্ট। He will need my support. তোমার উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। তোমার উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। Your presence is urgently needed. আর your presence is urgently needed. তোমার সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। তোমার সাহায্য একান্ত প্রয়োজন।
your help is urgently needed. Your help is urgently needed. তোমার সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। তার সঙ্গে আমার কথা বলার প্রয়োজন নেই। তার সঙ্গে আমার কথা বলার প্রয়োজন নেই। I don't need to talk with him. তার সঙ্গে আমার কথা বলার প্রয়োজন নেই। I don't need to talk with him. তার সঙ্গে একই রকম, তার সঙ্গে আমার কথা বলার হচ্ছে, এখানে আমি দেখা করার লিখব। দেখা করার প্রয়োজন নেই। একই রকম হবে I need I don't need to talk আছে, এখানে শুধু to meet with him. I don't need to meet with him. তার সঙ্গে আমার দেখা করার প্রয়োজন নেই। তোমার সাহায্যের দরকার হতে পারে। তোমার সাহায্যের দরকার হতে পারে। I may need your help. I may need your help. তোমার সাহায্যের দরকার হতে পারে। এবার লিখব তোমার সমর্থনের দরকার হতে পারে। তোমার সমর্থনের দরকার হতে পারে। আবার হবে আইটা উজ্জ্ব, লিখব I may need your support. সমর্থন, সাপোর্ট। এই সমস্যাটি দূর করার জন্য এই সমস্যাটি দূর করার জন্য আমার তোমার সাহায্যের দরকার। আমার তোমার সাহায্যের দরকার। I need your help. I need your help. I need your help too.
solve this problem. Solve this problem. I need your help to solve this problem. এই সমস্যাটি দূর করার জন্য আমার তোমার সাহায্যের দরকার। আমাদের অন্যকে অনুপ্রাণিত করা দরকার। আমাদের অন্যকে অনুপ্রাণিত করা দরকার। আমাদের অন্যকে অনুপ্রাণিত করা দরকার। all we need to inspire other. আজকে এই পর্যন্তই, আবার পরের দিন নেক্সট ভিডিও নিয়ে আসবো। চ্যানেলে যারা নতুন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য, আর লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবে না।